In the beginning, indigenous people from the Amazon believed that gold came from the stars. Balls of fire exploded from the sky, and a shower of meteorites hit the earth. In this firestorm, gold was buried under the ground, remaining hidden for thousands of years. Basel World is the international show for the watch and jewelry trade, where the most prestigious brands reveal their new products each year. This is where most of the Amazonian gold can be found, transformed into watches and jewelry. But behind these display cases, there is nothing that shows where the gold they contain comes from. Here, there is no label of origin, no traceability. The only thing that counts is how the gold shines and how pure it is. Whatever may be, baby, you're dealing with the wrong company. Cross all rivers, they won't bring me down. I'll build a dam, I'll get around. All them bridges better come prepared. Survival of the fittest with the law of the land. The origin of more than 90% of gold is uncertain. It is a coveted object surrounded by fantasy, and for many, gold symbolizes luxury. But for others around the world, it has become a curse, responsible for environmental pollution, human rights abuse, and wars. And now, it is being described as dirty gold. Jump on board of the speeding train. Scratch my back and I'll What is the plan of Belo Monte? It's a big dam right here that will stop the Xingu River and create an artificial lake. And by this artificial lake, the water will flow and generate energy in the end. And it will create a very bad situation for the people who live in the big band of Xingu, because the big band will dry. Uma parte onde a água do rio foi desviada, então essa parte que ficou seca, da onde vai ser retirado todo o nosso minério da Volta Grande do Xingu, onde é um dos lugares mais lindos que tem nessa região, que deve ser preservado, porque é onde tem todo o histórico da nossa população, da nossa sociedade indígena, da onde minha avó morou, da onde o vô dela morou, nossos antepassados morreram lá, que deixaram toda essa riqueza para a gente. At the beginning of the 1960s, well before the development of this enormous mining project and the presence of these major corporate groups, another invasion came to disrupt life in Amazonia. This was when the often illegal gold diggers, the garimpeiros, arrived, hoping to improve their lot.
These men were looking for the new El Dorado and desperate to get rich quick. To extract the gold from the earth, they mix mercury with the mud, polluting the water and condemning whole territories. Cobre a marabá. Ai, não pedi botar o cri-cri. Kumia ka me aku te ke no foi de mo me manolo ka me ai voi me mo piu ani me ku te voi ai ku ni ko uli ka je me ku kine o mo ani ya como garimpeiro tira ouro, né? Tira tudo. Então a terra ficou pobre. Quando vai ver muita chuva, que vai cair, né? Esse que eu preocupa. Por isso que nós caiapó, né? Não deixava que o garimpeiro vem mexer e dentro da terra. A gente vai brigar, matar que o garimpeiro vai mexer terra aqui e dentro da área. The garimperos' daily routine is to dig the mines and destroy the riverbanks with water hoses. Hundreds and hundreds of boats, equipped with motor pumps, suck in the river sediment to extract the gold, destroying the flora and fauna and discharging mercury in their wake. This photo is the only document left of the Hashimu massacre. In order to gain access to their land, the garimperos came into this Yanomami village and killed 16 people, men, women, and children. In the photo, the survivors are holding baskets that contain the burnt remains of members of their family and their belongings. The Yanomami land territory is very targeted by mining interests. Here you have the Yanomami territory, and we have gold miners inside it in many different places. They work in the rivers, where we have the rivers. And we have also Brazilian miners working legally at the Venezuela site, where there are Yanomami living as well. All over the Yanomami land is mining interest. When the law passes that allows mining inside the Yanomami land,
all this interest will come out and pressure the Yanomami to work inside their land. É uma segurança da terra, uma segurança dos rios, as montanhas, a floresta, para não cair. E o homem pensa fazer um brinco de ouro que usa na orelha, as mulheres dele, as mulheres ficam bonitas. Esse é o homem que pensa. Esse é o homem da cidade que quer só para feitar as mulheres, só para feitar a casa, para mostrar para os outros olhar. A terra é prioridade para tudo. A terra que cuida da nossa riqueza. Eu não estou cuidando da riqueza. Eu não estou cuidando da riqueza da floresta. Quem cuida a nossa riqueza do mundo, a terra. A terra que faz a comida. Nós, índios, planta e os brancos plantam, a terra deixa nascer. O dinheiro não. Tira ouro, fazer uma casa, não nasce. E o homem branco faz um dinheiro, coloca no banco, no cofre, o dinheiro não nasce. O dinheiro fica rodando como um disco, fica o mesmo caminho, dinheiro usado. That's what we call a diamond cut. It's not actually got diamonds in it. It's just the way we've cut the gold to give it a little bit more sparkle. Yeah, I like that. Do you like that? Can I see? Are you right? What about you, Isabel? Are you going to have a yellow one, or are you more I think, I'm definitely white gold. You like that? Yeah, it's beautiful. I like it. Beautiful, very, very traditional. And Classic. Classic, yeah, exactly. I've come from the fresh produce industry, and the fresh produce industry has had fantastic transparency and traceability for a number of decades now. And when I look at the retailing sector of the jewellery industry, I think they have been complicit in not investigating sufficiently the quality of their supply chain. What I mean by that is there are issues with the mining companies in terms of the way in which they treat people, they treat the environment, which the retailers have turned a blind eye to it. Quand on dit dirty gold, l'or sale, c'est assez choquant, effectivement. J'aurais préféré de parler avec d'autres termes. Ce sont des termes qui sont très impactants. Quand vous faites un achat important et une belle montre en or est un achat important, il faut avoir bonne conscience, il faut se réjouir de ce moment et il ne faut pas avoir des doutes quant à l'origine des matériaux qui font partie de cette montre. You ask typically a person about where their wedding ring came from, they've no idea. They only know that it came from the jeweller's shop. They have no idea of the consequences that purchase could have had to the communities wherever that gold may have come from. Millions of illegal miners have set up in the Madre de Dios region to look for gold. Tankers deliver over 60,000 liters of gasoline daily to power the pump motors. Huge amounts of oil and tons of mercury are released into the soil as well.
nuestro gobierno, tomando conciencia de la importancia de conservar esa biodiversidad en Madre de Dios, ha adoptado medidas para ordenar este tipo de minería, de tal manera que esta minería que actualmente se desarrolla en forma informal, trabaje social y ambientalmente en forma responsable, ¿no? Y a eso estamos abocados a través de un proceso de formalización. Por eso le menciono mineros en proceso de formalización, de tal manera que el trabajo que ejecuten, ellos lo puedan recomponer, ¿no? Uniformizar el terreno, reforestar y volverlo, en la medida de lo posible, como lo encontraron. Los mineros ilegales han ido avanzando hacia zonas donde no está permitida la minería, a la luz de un Estado que tiene mucho miedo a estas cosas de los conflictos, que tiene mucho temor porque le resta presencia política, y entonces un paro, una huelga con muertos, con heridos, es una cosa que no quieren, entonces permiten. La producción de oro en el departamento de Madre de Dios estimamos 40 toneladas de oro al año. Y en lo que respecta al consumo de mercurio para obtener esa producción, asumiendo una relación de 2:1, se estima 80 toneladas de mercurio. Después de haber recuperado de las alfombras arenilla negra, lo ponen ahí, echan un poco de mercurio y lo están mezclando. Lo que nosotros queremos cambiar es esta tecnología por una más adecuada, eso que necesitan los mineros de Madre de Dios, ¿no? Porque su capacidad, tanto técnica como económica, no puede cambiar la metodología de trabajo. Se ha establecido la prohibición de trabajar en los cursos de agua, en los ríos, a través de grandes dragas que van dañando el sistema acuático de nuestros cursos de agua, ¿no? Y destrozando las riberas. Eso está prohibido por ley. Hay una zona emblemática o importante de actividad minera ilegal que es la zona de La Pampa, que habrán escuchado ustedes mencionar. Esa zona de La Pampa es donde se está haciendo intervenciones de interdicción. 30,000 garimperos are working illegally in this region of nature reserves and indigenous land. In one of the largest areas of biodiversity in the world, these gold diggers have already devastated over 120,000 acres of the rainforest. El oro que sale sucio en Madre de Dios se blanquea como se blanquean las drogas a la hora que la metes en el sistema financiero. Entonces termina siendo oro limpio en Suiza probablemente, pero es un oro sucio. O sea que allá, porque pasó por el banco y lo vendieron a no sé qué empresa y volvió a entrar, se vendió, se compró, termina siendo oro limpio. Sigue siendo oro sucio.
Und dann gibt es noch kleinere Firmen, die auch jetzt immer noch involviert sind, unter anderem auch die Comercializadora Tamboreal, die größere Mengen auch der Metallor geliefert hat. Und auch dort gehen die Berichterstattungen in Peru davon aus, dass die in Madre de Dios involviert ist. Die Schweiz importiert jedes Jahr etwa 2.500 Tonnen Gold, ist damit der größte Importeur von Gold von der Welt überhaupt. La complicité des raffineurs helvétiques avec le crime organisé ou le crime d'État date au moins des années 80, quand plus du 90% de l'or sud-africain sous blocus des Nations Unies a été lavé en Suisse, négocié à Zurich. Une entreprise suisse est accusée d'avoir raffiné 3 tonnes d'or pillées en République démocratique du Congo. During the Congo Civil War of 2004, rebels sold the production to various refining companies. The Swiss company was indicted by the Trial Association that is fighting those responsible for international crime. La société Argor Eraeus SA est une société d'affinage basée au Tessin. C'est l'une des plus importantes sociétés au monde en la matière. Entre 2004 et 2005, nous avons la preuve que près de 3 tonnes d'or en provenance du Congo, en provenance d'une région où la guerre faisait rage, ont été raffinées par cette entreprise. Donc on a de l'or extrêmement sale, de l'or pillé qui arrive en Suisse, qui est nettoyé. Autant les importés matériels que les importés en termes de provenance ont disparu, et puis qui repartent sur un marché légal, disons, vide à ce moment-là de tout soupçon. Les grandes banques, les intérêts financiers qui dominent les 5 principales raffineries de Suisse ont une prise directe sur le gouvernement. Et le gouvernement, je le dis comme citoyen suisse, et c'est totalement scandaleux, ferme les yeux avec l'argument permanent qu'on connaît maintenant depuis 3 générations, depuis l'ordre nazi. Nous vivons dans un pays de libre convertibilité. The search for gold was one of the reasons for the Spanish colonization of the Americas. The 16th century engravings of Théodore de Brie illustrate the nightmare of the conquest of the New World. In the Battle of Cajamarca in the Andes, de Brie presents his vision of the execution of the Inca Emperor Atahualpa after the payment of his ransom in gold. Today, multinationals are extracting the metal from these lands. El oro y todos los minerales en una determinada región del país son una oportunidad para el desarrollo. El tema está en que el país Perú modernice su normatividad en el tratamiento de la minería para lograr un contrato social favorable a los intereses nacionales y a los intereses de la región. Eso no lo tenemos actualmente, de modo que muchas empresas transnacionales generan algunos abusos. A pesar de su contribución, no podemos negar que hay algunos abusos y desavenencias entre las empresas y la sociedad regional. In this footage, we can see farmers demonstrating for water rights. They refuse to let gold industries tap into their water resources. The expansion of the Yanacocha Newmont mine is facing determined opposition from the local population, who are organizing to claim their rights. Acá la población no es pues la población que racional y conscientemente se organiza y sale para poder defender el agua. No es eso. La población es dirigida y motivada por dirigentes políticos que practican la violencia
y son radicales ambientalistas que no ven solo el tema del agua y conga. Y ahora ya no podemos confiar ni por sacerdotes. Hay un sacerdote que convoca, pues es Arana. Father Arana represents the people's opposition and is mobilizing various farming communities so that they can exercise their democratic rights. For many years, he has undergone constant pressure from the mine militia and governmental police. Desde ahí esas cometas también. Patita, fírmalo. Cuidado, el diablo lo vaya a meter un rayo, huevón. De repente. Allá, arriba. Suelta. No. Checa, mira. Ya, está muy arriba ya. Mi trabajo como sacerdote en los años que trabajé en las comunidades campesinas alrededor de la mina era de coherencia y de consecuencia con mi propia fe. No se podía decirle a la gente que agradezcan y se sientan felices de vivir amados por Dios si cuando cada día lo que sentían era más bien el sufrimiento cotidiano en una creación que les ha comenzado a ser ajena y que les ha comenzado a ser robada por aquellos que han llegado a sacar el oro. Miles de familias han perdido sus fuentes naturales de agua, han perdido no solo el sabor del agua que siempre consumían, sino han comenzado a mirar cómo las aguas ya no son tomadas por su ganado o han proliferado enfermedades nuevas, extrañas que antes no habían, porque estamos hablando de una minería moderna que es altamente tóxica. Es una minería que se hace a gran escala, 600.000 toneladas de rocas removidas diariamente, que es bañada con cianuro, que usan gas cloro para neutralizar el cianuro, que además se encuentra el oro junto al mercurio y el mercurio es terriblemente tóxico. On June 2nd, 2000, a truck serving the Yanacocha Newmont gold mine accidentally spilled over 300 pounds of mercury onto the Chorumpampa Road, severely intoxicating over 1,000 people. Nosotros sufrimos el accidente en el año 2000, el 2 de junio. Por la negligencia que tuvo Yanacocha, ¿no? Lo derramó el mercurio acá. No sabemos cómo fue casual o no sé por qué lo hicieron, porque nos dejaron acá vivir juntamente con el mercurio por 20 días. Era regadito todito así en la cartera y yo lo recogía así. Por ejemplo, así lo recogía y después lo echaba a una bolsa, se movía así. Como una bolichita era, pues si lo mezclaba se hacía grandazos también, pues. Sí. Y después ya lo doblé, lo eché a mi bolsillo así. Y entonces ya yo fui caminando. Nosotros nos preocupábamos porque nos enronchábamos, venían derramamientos de sangre, vómitos, muchas personas, demasiados enronchamientos, mareos, muchos mareos. Y por eso nos preocupábamos nosotros al vernos todos ya enronchados, monstruos, la gente. Entonces ahí reclamábamos nosotros y Yanacocha vinieron y dijeron no, recojan el mercurio no es malo, nosotros lo comemos, nosotros vivimos con el mercurio y no es malo. Más bien lo compraban, pusieron su balanza arriba en la pista, al lado de arriba y al lado de abajo, porque nosotros estamos intermedio, vamos por las dos pistas. Y lo compraban el mercurio en chapitas de gaseosa, en bolsitas, en diferentes objetos, ¿no? Pagaban 5 soles, 10 soles, 100 soles, pagaban según la cantidad que llevaban a vender los niños.
y lo llevé a mi casa. Mi casa queda arribita, no es tan lejos. O sea que, y después yo lo boté todito al hoyo ya. Al hoyo lo boté y hasta ahorita, y ese nunca salió. Por eso es que las plantas también de donde lo he botado, todito se secó. Y entonces los animales también que he criado se han muerto. Y no nos quieren atender. Según Yanacocha nos dio un seguro, pero ese seguro no nos sirve porque no nos quieren atender por el seguro. No quieren por nada. Todos nos dicen, eso no cubre, eso no cubre. Y acá toda la población estamos con el mismo problema. Todos. Haciendo reclamos 10 meses. Así nosotros decimos. Ya hay mujeres que están abortando a consecuencias del radio de mercurio. Ya hay animales deformes. Y sufrimos 3 meses en el hospital regional de Cajamarca. Ahí las autoridades se han olvidado. Yo lo digo con muchísima razón. Porque tenemos documentos de la Procuraduría de Lima. ¡Escucha! Del Palacio de Justicia. Pero cuando la gente estuvo muriendo en el hospital, ahí no apareció un tiempo. Mira, Yanacocha, hagan justicia. ¿Por qué no permitieron ustedes como gobierno y como autoridades públicas? ¿Por qué consintieron que en vez de venir a Yanacocha atropelle los derechos del pueblo de Choropampa? Afternoon. We've continued to work with the local population. We put in a program of insurance for all of those people, medical insurance for all of those people. So if there are any mercury-related health issues, that they're covered by that. And we have an ongoing risk assessment and evaluation of any potential long-term environmental effects, and we have seen none in that. But it is an area that we continue to be very concerned of. I mean, that is a black eye for us. The last time I was here, one of the things that we were looking at is whether or not there was a way that we could see a jewelry trade that developed in the region. Y a partir de 1993 el Perú llega a ser el 4º productor de oro a nivel mundial. Entonces se ha priorizado un desarrollo de la minería de oro a gran escala, se han priorizado este tipo de empresas como es el caso de Yanacocha, empresas que tienen un comportamiento social y un comportamiento ambiental que es largamente cuestionable, ¿no? En el Perú Newmont hace cosas que seguramente no podría hacer en su país de origen. El Perú se ha convertido en un país donde la gran mayoría de conflictos sociales que se producen son conflictos vinculados precisamente a la actividad minera, ¿no? Según los informes de la Defensoría del Pueblo, la mitad de los conflictos sociales son conflictos socioambientales y más o menos el 60% de los conflictos socioambientales están vinculados a la minería. Está prohibido que la policía haga uso de armas letales, como es el caso de AKM, que tiene los 2 efectivos que están ubicados hacia arriba. Nosotros no somos terroristas. Así mataron a nuestros hermanos en Celentín, a nuestro hermano en Pampamarca. ¿Sus jefes le dijeron que ese tipo de armas no debe utilizar en los conflictos sociales? ¿Lo sabían o no? Responda. Ahí está. Un arma AKM que lo pueden ustedes mismos observar. Miren, ahí está, ahí está. ¿Pueden observarlo? Ahí está. AKM. Salga vivo, salga muerto, esperaré con paciencia. Si sufrir es mi destino, habiendo sido inocente, pero el tiempo lo dirá, aunque yo no esté presente. Faced with a government that is overwhelmed by the demands of the Newmont Yanacocha mine,
the local population and NGOs are organizing resistance. Their battles, which are often symbolic, stand in stark contrast to the real war that is being waged against them, where 18 people have already died during the farmers' demonstrations. For the first time at the Cannes Film Festival, the Swiss jeweler Chopard is presenting 3 gold items of jewelry and a small gold ingot that have been produced in an eco-friendly way. Compared to the 2,700 tons of gold produced exploitatively each year, this ecological awareness in the heart of the world of luxury remains, for now, largely symbolic. On se marie, on s'échange une alliance en or. 9 fois sur 10, elle est en or, cette alliance. Il y a un grand symbolisme là-dedans. Et tout comme dans les diamants aussi. C'est peut-être pour ça que ce serait important de voir qu'est-ce qu'on met dedans. Vu qu'on met tant de valeurs sentimentales dedans, essayer de ne pas casser le rêve. On the one side, you have a very pure, beautiful metal with great history. And on the other side, you have this corruption, this removal of indigenous people. You have the poor health and safety standards. And you have to ask the large companies, what is your part in it? Je ne pense pas qu'on puisse parler en termes généraux quand on parle d'une filière entière. Il y a toujours des bons élèves, des mauvais élèves. Il y a ceux qui essaient de s'améliorer, d'autres qui fonctionnent sur du acquis. Irresponsible gold or dirty gold will have a very difficult time because their customers will not want to be associated with a product that in its very essence is responsible for the level of slavery that is going on with this product. Fair trade has only been in existence for 2 years, and we're a tiny, tiny percentage. We're talking about doing, in the first couple of years, sort of 30 kilos a year. But it's growing. We have access now to nearly 500 kilos a year. Pourquoi Sotrami Santa Filomena? Parce qu'on est tombé là-dessus et qu'il s'est avéré que c'était le plus gros projet fair trade, d'or fair trade, et celui qui avait le plus de potentiel. Jusqu'à présent, on achetait tout l'or auprès des 2 grandes institutions suisses, les 2 grandes banques suisses, et dorénavant, on a cette petite filière qui s'est ouverte où on s'approvisionne et on va augmenter le volume. Là-dedans, c'est auprès des mines artisanales
dans le cadre de notre projet de coopération avec le Alliance for Responsible Mining. On a fait nos premiers achats et à terme, à moyen terme, on souhaite augmenter cette quantité à 10% de la consommation totale. La crainte de ces grandes marques, c'est que si tout d'un coup le consommateur prend conscience trop vite et exige, ils vont avoir un problème parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre d'or propre, humain et social est extrêmement faible. Das, was jetzt unter Fairtrade Gold gehandelt wird, das ist Gold, das aus einer Genossenschaft stammt, wo die Leute etwas mehr Geld kriegen und von den arbeitsrechtlichen Situationen her korrekt abgebaut wurde. Was es aber nicht abdeckt, ist zum Beispiel die ganze Produktion, ob es ohne die großen Gifteinsätze wie Cyanid oder Quecksilber, ob das wirklich vermieden wird und ist damit noch kein globales Logo für ein wirklich sauberes Gold. Dans un grand magasin, une grande surface à Genève ou à Lausanne, eh bien, pour chacun des milliers de produits qui sont offerts à la consommation, à la vente, le gérant, l'entreprise, peut vous dire exactement la provenance, la composition, les ayants droit, le prix, et ainsi de suite. Et alors, vous ne voulez pas me dire que pour l'or, une même traçabilité serait impossible. Jusqu'à ce que ces 5 big producers, ces 5 grandes machines à produire de l'or, fassent un vrai travail d'impact, c'est-à-dire pas seulement un travail de durabilité, de faire un rapport durable à la fin de chaque année en disant qu'ils ont fait un projet avec une ONG TAL dans un trou perdu, mais qui font quelque chose à l'échelle de ce qu'ils sont pour l'humanité. On a du chemin, non? Mais la prise de conscience est là. On est là, non? I actually think that there's almost been like a cartel structure throughout the world, in big governments, in banks, in the large players in the industry, to keep us all quiet, keep the small people quiet, because it suits their purses. It doesn't affect them, but it does affect millions of other people. Whilst there are about 15 million artisanal miners, they support about 90 million people around the world. 90 million people around the world kept in poverty because of a precious metal that actually they own. It comes from their lands. And we can't continue exploiting these people. We have to give them a fair share of their own resource. So I think the industry is going to have to wake up very, very quickly to being much more responsible. As the energy industries are being more responsible, the car industry is being more responsible, the food industry is being more responsible, even the military are being more responsible about how they're accountable for what their actions are. Il ne s'agit pas de prendre note simplement de la destruction de l'environnement de l'Amazone ou du altiplano péruvien, d'éprouver peut-être un peu de compassion, de dire pendant 5 minutes c'est scandaleux, et puis changer de chaîne, et puis c'est terminé. Nous sommes les acteurs de cette histoire. Nous sommes co-responsables au sens matériel très très concret, puisque nous avons tous les droits. Je parle de la Suisse, si nous parlions du Honduras ou à Pékin, ce serait différent.
où le libre citoyen n'existe pas. Mais ici, il n'y a aucune excuse pour ne rien faire. Once refined, much of the world's gold is turned to ingots and returned to its previous deep sleep underground in vaults. What if we decided to end our destruction of the Amazon and began replacing this mined gold with these stores, and turned our energies instead to returning the planet to its previous health and balance? full-grown man, and I get my money wherever I can. You can fight for your right or whatever may be. Baby, you're dealing with the wrong company. Cross old rivers, they won't bring me down. I'll build a dam and I'll get around. And all them Indians better come prepared. Survival of the fittest is the law of the land. Where I'm from, where I'm from, where I'm from. Might wanna lay down your flags and your pieces of paper. There's a
box full of new ones coming with the undertaker. Better jump on board the speeding train. Scratch my